I'm Dr. Mahim Mendis of the Open University, representing the intellectual forum of people, together with members of the professional community of the Samagi Jana Balavegya. We consider it a great privilege to address the people and tell the people that the victory that we had in the Supreme Court yesterday is of historic significance. It is of historic significance because we have proved as members of the professional community that we are not prepared to tolerate those who act with impunity, taking the law into their hands and acting in the worst interests of the people. Not in the best interest of the people, not in the public interest, not for the common good. They have worked against the people with an anti-people mindset, taking the law into their hands. The Supreme Court yesterday, the judges of the Supreme Court, the overwhelming majority, 4 out of 5 judges, including the Chief Justice, very clearly stated his case that this regime, and the previous regime, when we say this regime and the previous regime, we are talking about one regime. Well, they have in every possible way, they have not understood that they are servants of the people and they only have a temporary job to perform. That is, they are elected by the people not to go against public trust. Mahajana Viswasya. Not to violate public trust. Those who violate public trust are not fit to be in high office. Hence, from a structural point of view, we should say as members of the professional community, the structures that deal with good governance, specifically structures that should eliminate corruption and bribery and all forms of inappropriate action, need to be revisited right now, not tomorrow. Right now, the country should revisit. Those in the legislature need to revisit the structures in such a manner that such a thing will not happen again. We cannot afford to have a repetition of what has happened in this country, leading to absolute bankruptcy of the nation. It is not just economic bankruptcy of the nation, it is social, economic, political, cultural, moral bankruptcy of the nation, reflected through those in the highest office, like the former president, the prime minister, his brother, Basil Rajapaksa, Gotabaya Rajapaksa, Mahinda Rajapaksa, Basil Rajapaksa, and these people who have held high bureaucratic office in the treasury as presidential advisors, governors of the central bank. They have absolutely no regard. They only have disregard for the due process of law. They have absolutely disregarded the due process of law. Nitya Adipatya. Now, if the rule of law is absent in this country, obviously the international community, it's not just the local community, the international community will consider Sri Lanka as a failed state. Kada Vetunu Desya, Kada Vetunu Rajya. Right. Now, if this is the case, the Supreme Court judgment yesterday should show the urgency for those who are in the legitimate opposition to ensure that we keep on the pressure, mobilize the people, and those who are in parliament reach consensus, the absolute need to reach consensus that they will restructure the processes in such a way and ensure that these people are not only not going to continue in politics, in the political process, because they are proved unfit to hold public office, but also in the highest interest of the people, not allow them to escape the law. Not escape the law. They cannot escape the law. Innocent people are in prison, well, for lesser offenses. Can there be anything greater than the offenses committed by these people who received a mandate to rule? මේ අවස්ථාවේ ඉතාමත්ම පැහැදිලිව අපි ජනතාවාදී බුද්ධි මණ්ඩපය විදියටත් වෘත්තික ප්‍රජාව විදියටත් මේ රටේ ජනතාවට කියන්නේ
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉහළම අධිකරණය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දීලා තිබෙන්නා වූ ඒ ඓතිහාසික තීන්දුව හරහා ව්‍යුහාත්මකව අපිට සිදුවෙනවා බලන්න මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ මේ ආකාරයේ අති දූෂිත ක්‍රියාවලියක් ජනතාවගේ වරමෙන් පත්වුණු පාලකයන් රටේ නීතියට ගරු නොකර නීති ආධිපත්‍ය කෙලසමින් ජනතා විශ්වාසය මහජන විශ්වාසය public trust විශ්වාසය සහ මුලින්ම කෙලසමින් කටයුතු කළා නම් ඔවුන් සම්බන්ධව කළ යුතු දේ අපි කරන්නට ලෑස්තිද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවක් දීලා තිබෙනවා නමුත් ඒ තීන්දුවට සරිලන ආකාරයට අපිට තිබෙන්නට ඕනේ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් ඉතාමත්ම වේගයෙන් කළ හැකි විය යුතු ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් සිදුවිය යුතුයි structural changes සිදුවිය යුතුයි තවදුරටත් මෙවන් ක්‍රියාවලියක් මේ රටේ ඇතිවීම වැළැක්වීමට සාමුලින්ම ජනතා විශ්වාසය නැතිවුණු මෙවැනි පාලකයන් සම්බන්ධව වෘත්තික ප්‍රජාවක් විදියට අපි කරුණු ප්‍රකාශ කරන්නේ ජනතාව බලසතුකරණය කිරීමට පෙළගැස්වීමට යහපාලනය වෙනුවෙන් සැබෑ විකල්පයක් ඉදිරිපත් කරන්නා වූ මේ රටේ මේ දූෂිත ඉතාමත්ම ඇත්තම කියනවා නම් වනචර දේශපාලනය තුලින් මේ බීවෙච්ච මේ ක්‍රියාවලියට අපි විකල්පයක් සමගි ජන බලවේගයේ වශයෙන් අපි විකල්පයක් ඉදිරිපත් කරනවා. එනේ විකල්පය තුල අපිට මෙවැනි දේවල් සිදු වෙනවා දකින්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. වෘත්තික ප්‍රජාව වශයෙන් අපි කියන්නේ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් සිදු විය යුතුයි. මේ ජනතා විශ්වාසය නැවත වරක් ස්ථාවර විය යුතුයි. restoration of public trust ඒ විශ්වාසය නැවත ස්ථාවර වීමට කිරීමට අවශ්‍ය කරන්නා වූ දේ කිරීමට අපි කැපවී සිටිනවාය ඒ සඳහා අපගේ පක්ෂය පෙළගස්වනවාය කියන කාරණාව කියමින් මම නිහඬ වෙනවා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් වීඩියෝ කාටත් කලින් දිනපතා දැනගන්න බෙල් සලකුණ ඔබා SL Breaking සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.